আমেরিকা ট্রাম্প এলে কি বিশ্ব তোলপাড় হবে, যুদ্ধ বন্ধ হবে, নাকি আরও বাড়বে বিশ্বে ভয়াবহতা? এর মধ্যেই নতুন করে যে আশঙ্কার কথা ট্রাম্পের থেকে পাওয়া গেল তা ভয়ঙ্কর। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে সতর্ক করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মানে ভাবতে পারেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রীতিমতো যুদ্ধের কথা বলে ফেললেন। তিনি বলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেশি দূরে নয়। মানে তার এই কথায় পরেই গোটা বিশ্বে রীতিমতো হুলতাল পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপরেই অবশ্য ট্রাম্প বলে দেন যে তার নেতৃত্ব এমন কিছু হতে তিনি দেবেন না। বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে আমেরিকা তাতে অংশ নেবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি যাই বলুক না কেন, তার এই মন্তব্যে কিন্তু ঝড় উঠে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার মিয়ামিতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ট্রাম্প বলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কারো লাভ হবে না, কিন্তু আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বেশি দূরে নেই। তবে তার এমন পূর্বানুমানের কারণ কি, সেই ব্যাখ্যা অবশ্য আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলায় পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ এখনো চলে যাচ্ছে, পাশাপাশি গোটা বিশ্বই একটা অস্থিরতায় রয়েছে। এই বুঝি যুদ্ধ লেগেই গেল, এই পরিস্থিতিও তৈরি হয়ে গিয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। তার প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন অনেকেই। কিন্তু ট্রাম্পের এই কথায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে মনে করছেন অনেকে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে যুদ্ধগুলি চলছে তা বন্ধ করার আশ্বাস শোনা গিয়েছে ট্রাম্পের গলায়। তিনি বলেন এই বোকা বোকা চলমান যুদ্ধগুলিকে আমরা থামাতে চলেছি। আগামী দিনে অন্য যে কারো চেয়ে আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠব। যদি যুদ্ধ হয় তবে কেউ আমাদের কাছে ঘেঁষতে পারবে না, যদিও আমি মনে করি তেমন কিছু হবেই না। আগামী দিনে অন্য যে কারো চেয়ে আমরা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠব, যদিও তেমনটা হবে না বলেও তিনি মনে করেছেন। বক্তব্যের এই অংশে নিজের দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেন ট্রাম্প নিজেই। এক্ষেত্রে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি ইলন মাস্কের কথাও তুলে ধরেন। ইলন বলেছেন ইউক্রেন নিয়ে প্রেসিডেন্টের যে ধারণা তা একদম ঠিক। এটা দুঃখের যে বহু বাবা মা তাদের সন্তানদের হারালেন, আর বহু সন্তান তাদের বাবা মাকে হারালেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। Wars, settle conflicts, and restore the planet to peace. I want peace, and I don't want to see everybody being killed. And you take a look at the death in the Middle East and the death that's taking place between Russia and Ukraine. It's been going on, and we're going to end it. There's no profit for anyone in having World War III, and you're not so far away from it. I'll tell you right now, you're not so far away. If we would have had this administration for another year, you would have been in World War III, and now it's not going to happen. In the Middle East, I've restored my policy of maximum pressure on Iran, designed to bring peace. And we've designated the Houthis a terrorist organization. They're, destroying shipping lanes all over the place. They're making it very hard for people to get their product delivered. They're making it very difficult, but we'll take care of that situation. And we've secured a ceasefire in Gaza, and we're bringing in the hostages, and we're bringing them home to their families. Some of them are in pretty bad shape, I have to tell you. To end the horrible war in Ukraine, I've spoken with President Putin and President Zelensky, and our teams began negotiations this week in Saudi Arabia. I want to thank Saudi Arabia for that. That was so great. Yeah. And I want to thank, in particular, we have so many of the people, Yasser, Mohammed, all of the people, but in particular, we have to thank Crown Prince Mohammed bin Salman for hosting these historic talks. And talks that went very, very well. Steve was there, Steve Witkoff was there, and Michael was there, Michael Waltz and others, and they really went well. It's a big step. We got to get that war over with. You have to see the people that are dying. I look at the pictures, the satellite pictures of the field. It's a level field, and it looks like a modern-day version of Gettysburg, and you know what that means. It is just carnage. It's horrible. And, it's not American soldiers. It's not even soldiers from the Middle East in the case of Ukraine, Russia, but it's people, it's young people from Russia and Ukraine mostly that are just being decimated. It's flat fields, and a bullet goes, and a bullet only stops when it hits somebody. And the level of people being killed in that battle, soldiers, young soldiers, in some cases old soldiers, because they're running out of
people. They're running out of soldiers, one case. But think of it, a modestly successful comedian, President Zelensky, talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance. And it didn't start for 4 years, never would have started. But a war that he, without the U.S. and Trump, will never be able to settle. They'll never settle that war without our involvement. That's why they did such a great job this weekend. That's why Saudi Arabia did such a great job this weekend in hosting. The United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed. They get their money back. প্রসঙ্গত বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এক নায়ক বলে তোপ দেখেছিলেন ট্রাম্প। এরপরই রীতিমতো ট্রাম্পের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মন্তব্য ঘুরিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহলের একাংশ। আমেরিকার ট্রাম্প এলে কি বিশ্ব তোলপাড় হবে? যুদ্ধ বন্ধ হবে নাকি আরো বাড়বে বিশ্বে ভয়াবহতা? এর মধ্যেই নতুন করে যে আশঙ্কার কথা ট্রাম্পের থেকে পাওয়া গেল তা ভয়ঙ্কর। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে সতর্ক করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রীতিমতো যুদ্ধের কথা বলে ফেললেন। তিনি বলেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেশি দূরে নয়। মানে তার এই কথার পরেই গোটা বিশ্বে রীতিমতো হুলতাল পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এরপরেই অবশ্য ট্রাম্প বলে দেন যে তার নেতৃত্বে এমন কিছু হতে তিনি দেবেন না। বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে আমেরিকা তাতে অংশ নেবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। কি বলেছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। Wars, settle conflicts, and restore the planet to peace. I want peace, and I don't want to see everybody being killed. And you take a look at the death in the Middle East and the death that's taking place between Russia and Ukraine. It's been going on, and we're going to end it. There's no profit for anyone in having World War III, and you're not so far away from it. I'll tell you right now, you're not so far away. If we would have had this administration for another year, you would have been in World War III, and now it's not going to happen. In the Middle East, I've restored my policy of maximum pressure on Iran, designed to bring peace. And we've designated the Houthis অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।